Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dear students and my dear fellows, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. It's great to provide my lecture again on the leadership subject. Today is our fifth lecture of the leadership subject. As you know that in the previous class we have studied the leadership explained in Quran, the distinguishes or the differences between managing and leading, and recognizing the skill and characteristics of leaders. From the Quranic perspective, we said that leaders play a role just like Khalifa or the vicegerent that has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala. We all humans are the Khalifa of Allah, as we call it, the Ma'win in our local languages. We should obey Allah subhanahu wa ta'ala, we should obey His commands, and we should perform all our social, economical, in all aspects of life. The activities should be performed within the limits of God's orders, which are mentioned in Quran and the Sunnahs of the Prophet, peace be upon him. So there are verses of the Quran that we have discussed. There are Sunnahs where the importance of leader has been mentioned. Every leader is responsible for the people under his hands, or that the people which work under his hands, let's say. So we also discussed about obeying the leader, listening to the leader. It's very important from religious point of view. We also said that if there are three people going somewhere, they should assign one person as their leader. We discussed the prerequisites for leadership in Islam. As you can see here, the God consciousness, the tawakkul, and then we discussed the details of it, the taqwa, the close relation, and having good relationship with your subordinates, the people who are followers of the leader actually. And hikmah was important. You have to have wisdom within staying in the leadership of an organization or a society, and you have to be honest. You should focus on competence as well, plus a leader should focus on the physical health, also motivate others, and also use various ways to speak to his followers. We talked about leader and manager differences, which are quite vivid and easy, inshallah. And so this was all we had, and we discussed some of the assignments. Regarding the assignments, my dear students, we discussed that the assignments have to be submitted. Up to now, I haven't received any assignment, and after Eid, the 23, 24, and 25 of May would be the deadline for, up to 27 would be the deadline for the assignments. I've also mentioned that in the LMS database, or that the assignments have to be submitted. So submit your assignments, otherwise I would not like to tell you that you would lose the parts of the marks that should be given by the after the completion of your assignments. So today we are discussing in this class we will be discussing the general characteristics of leaders, and if we had time we will discuss the different styles of leaders and creating vision to be achieved. Otherwise we will discuss it in the coming video. So as you can see here from the picture, that the styles of the leader are discussed here, so we will be discussing it in the later slides. So the first thing is, what is the vision of a leader? This is very important. I will be discussing some parts, the other parts will be your assignment. The leaders are actually different from the managers. Managers are actually focusing on a specific work to be achieved. Only that is their concern. While the leaders are called visionary people. لیډران رهبران چې دا یو دید لري، یو ډیر پراخه دید لري
هغه دید د نورو خلکو نه د نورو په اصطلاح هغه منیجرانو نه فرق کوي. دوی د اورګنایزیشن کې کار کوي که په یو جامعه کې کار کوي نو هغوی د یو غټ دید نه یو شی ګوري. مثال ورکولی شو چې منیجر یو شی چې دی په لاره که روان وي نو هغه فقط خپلو خپو ته ګوري، لاندې ځای ته ګوري، اخوا نه ګوري چې مخکې څه روان دي. نو کېدای شي په دې دوران کې موټر راشي او هغه ټکر وکوي. So leaders are actually having a big picture in the mind for the organization to get the organization into some places. Think about all those big organizations that still exist in the world. Think about Apple that has iPhone and their iPods and iPad, etc. Think about Samsung company. Think about other bigger companies like McDonald's, etc. They all have bigger pictures in their mind. They had actually. Apple was not as an international company when it firstly started its products. So Steve Jobs had a bigger picture, and now Apple phone can be found in majority of the hands of countrymen of different countries, and they are considered one of the top smartphones in the world. So you see, that is because of the bigger picture you have. Think about the world leaders. For example, think about Prophet Muhammad, peace be upon him. He was having a bigger picture of the Muslims and of humanity. He was sent as a rahmatul lil alameen to all humankind. He was not only sent for Muslims but for everyone in the world, for all the people in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. So he had a bigger picture. You see, one man, now there are more than 1.6 billion Muslims around the world. You see, this is called a bigger picture you have. Not only as a businessman, but also as a political or a social leader. A vision has to be broader, bigger, and actually should cover most parts of the idea and understanding. So the leaders, alongside with having the bigger picture, they look at the greater good. They actually sacrifice the smaller and the tiny good that could be available for people, but they look at the greater good for the people. They sacrifice their bigger their instincts and the people in smaller things in order to get this greater objective achieved. The third part could be sincerity and accountability. Leaders should be sincere, honest, and they should love and they should respect, they should take care of their followers. It is not like he has to be sincere like as a hypocrite person. مثل یک منافق دور از ما شما باشه، دور از مجلس باشه که یک قسم نباشه که او نفاق داشته باشه و همونطور که شما پیش آمد و خوش آمد که همراهشان میبینین و بسیار آدم خوب است، وقتی که باز از پیششان پس میشین باز خوب نفاق در دلش داره و خدا داره و چی داره دیگه. سینسیر می باشه، بسیار مخلص می باشه و اکاونتبیلیتی یعنی در مسئله حسابدهی و حساب و محاسبه هم بسیار جدی می باشه. از سینسیریتی ما شما زیاد مثالا را گرفته میتونیم که درباره صحابه و درباره رسول الله صلی الله علیه و خودش که بسیار مثالای جالب و بسیار مثالای خوب دارن دیگه، اون مثالا را ما شما گرفته میتونیم. و ضمن زو حضرت عمر رضی الله عنه در یکی از گفته های خود میفرماید که خود محاسبه کنید قبل از اینکه شما محاسبه شوید. یعنی این مسئله بسیار مهم است. رهبرایی که در سابق می بودن یک کار خراب میکرد باز مردم سرشان میخستن. ما یک مثال دیگه حضرت عمر رضی الله عنه به شما میگم که یک روز میگه در منبر استاد بود و در مورد مهر خانما گپ میزد. باز گفت که ما مردم هم شیشته بودن دیگه، خانمان بودن، گفتن که ما میخوایم که همین مهر محدود کنیم، چی قسم کنیم؟ باز یک خانم خیز گفت که چیزی که خداوند او را محدود نکرده تو چی حق داری که او را محدود کنی؟ ببینید این را یک محاسبه میگه که او را محاسبه کرد. او گفت که والا عمر غلط شد و این خانم راست گفت. همون مسئله را در موجه ماند. زمونږ هدف دا دی چې اخلاص، مینه، محبت او حسابدهی دا باید یو رهبر عادت وي. رهبر هم انسان وي،
نو ځکه انسان د غلطیانو مرتکب کیږي. دی وجه نه رهبر باید خلکو ته حساب ورکړي، خلک ته د اجازه ورکړي چې هغه محاسبه کړي، د هغه غلطیانې ور په ګوته کړي. او څوک چې چاته د چا غلطیانې ښیي نو خو غټ احسان پرې کوي. باید رهبر د خلکو نه مننه وکړي په دې بخش کې. او داسې رهبران نه وي چې ځان نه بس داسې کورکورانه هغه جوړ کړي چې وایي چې بس موږ مکمل یو او موږ کې هېڅ خطا او غلطي نشته ده. نو دا تصور صحیح نه دی. The fourth thing in the vision a leader should have is the motivation. The leaders, besides having a bigger picture, looking at the greater good, being sincere and accountable, they should motivate his followers or their people in order to achieve their goals. There are a lot of examples that you can take in organization. For example, you are a leader, you should influence and encourage your employees to achieve the certain goal that your organization is functioning for. On a political level also, the leaders can motivate their employees using emotional intelligence, by emotion, by logical aspects, and even sometimes by physical things or materials to motivate his employees or followers in an organization. So these were basically the things related to the vision of a leader. We will later discuss, maybe we will have this point of view on the visions to be achieved, but later on. In this part, we are discussing the characteristics of a good leader. You know, leaders are like we say extraordinary people. They are born. Even though they are born, but they should have some characteristics that are interesting to people to follow them in their normal life. So there are 10 characteristics. There might be a lot of characteristics. We only took 10 important ones that are common in a leader. The first one is integrity. We will discuss each and every one of these in details. Ability to delegate, communication, self-awareness, gratitude. The other one is the sixth one, learning agility, influence, empathy, courage, and respect. So these are 10 characteristics that we have. We'll discuss each and every of these in details. The first one is integrity. Integrity means in Pashto bashpartiya. By integrity we mean that the leader should focus on organizational decisions. The first characteristic, a very important one, the decisions that are made in an organization should be beneficial for the organization. They should be accurate and complete. Inaccurate decisions, incomplete decisions will lead to failure of the organizations. Ability to delegate, by this mean that the leaders usually should have this characteristic, should have this ability to create teams. The first thing is, this is very important. Leaders should not be people who only lecture others, while they should be people who can create good teams, assign a leader for each team. Now these teams, when the leader have created a team, the leader should be able to lead the team to make better decisions and to have better teams to lead leaders for the team to lead the team properly. اول دا شو چې ټیم جوړي، بیا د هر ټیم لپاره خپل یو لیډر جوړي، د دې لپاره چې هغه ښه تصامیم ونیسي. بیا د دې رهبرانو لیډ کول د دوی راهنمایي کول غواړي. مثال فکر وکوئ چې یو لیډر دی، هغه یو څه په یو دفتر کې، په ارګنایزیشن کې، یو سازمان کې هغه څه کارونو لپاره خپل ملګري یا همکاران لیږي چې هغه کار وکړي. مثال 50 کسان دي، 50 کسان دي چې دا ګوري چې دا 50 کسان خو ماته رهبري کول سخته ده، نو د 50 کسانو نه 15 ټیمونه جوړوي. هر ټیم کې 10 کسان او هر ټیم یو رهبر، په اصطلاح یو ټیم لیډر موږ تاسو ورته ویلی شو. دا ساين کوي، بیا د دوی چې دا 15 کسانو سره رابطه وي، 15 کسان پوهیږي، 15 کسان دغه پیغام هغوی ته رسوي. دا 15 کسان انکریج کوي او هغوی موټیویټ کوي، تشویق کوي، تر څو پورې هغه هر یو خپل 10 کسیزه ټیم هغه تشویق کوي او کارونه په درسته طریقه باندې سرته ورسوي.
بل مهم خاصیت یا خصلت چې یو رهبر ولري هغه کمیونیکیشن دی. کمیونیکیشن نو مطلب دا دی چې the leader should not only be able to communicate through various techniques are very important. باید په مختلفو تخنیکونو باندې خپل کارمندان یا فالووران هغه دا ورسره افهام او تفهیم وکړي. تخنیکونو نه مطلب دام کېدلی شي چې هر سړي ته سره د هغه د لیول مطابق خبره کول، هغه د هماغه لیول خبرو مطابق پوهول، دا خبره پکې راتللی شي. دومه خبره پکې دا راتللی شي چې مثال یو کس دی هغه په اسانه په خبره باندې مطلب په علمي شکل باندې په خبره نشي پوهېدلی. تاسو فکر وکوئ یو ارګنایزیشن کې څو قسمه خلک کار کوي. یو قسم خلک چې دي هغه های ایجوکیټډ خلک دي، ډېر زیات تعلیم یافته خلک دي. نو هغوی سره خو به ته په منطق باندې، په دلیل باندې، په علمي لحاظ خبره وکړي. بعضې خلک دي چې هغه تعلیم یافته نه دي، لکه مثال ګارډان، اشپز، څوکیدار او دا نور غریب بیچاره خلک. نو هغوی سره خو به ته داسې سیاسي خبرې او علمي خبرې نه کوي که نه، هغې سره مختلفو تخنیکونو نه استفاده کوي چې هغه په خبره باندې ته پوه کړي. مثال په عامیانه لحاظ لهجه به ورسره ته خبره کوي او همدغسې. نو د دې تخنیک نه دا هدف هم کېدلی شي. ویریس چینلز نه مطلب دا دی چې کله کله ته کېدای شي فیس ټو فیس خبره وکړي، لکه اوسني وضعیت کې چې ټوله دنیا په یو وبا باندې اخته شوې ده. په داسې وضعیت کې نو انسانان خو بیا سخته ده چې رهبر چې مستقیما پوی کړلی شي، نو هغه نورو چینل نه استفاده کوي. مثال انټرنیټ نه استفاده کوي، موبایل واتساپ نه استفاده کوي، یا مثال سوشل کم نیټورکینګ چې دي، سوشل میډیا کوم پلیټفارم چې دی مختلفو، یا زوم د لارې نه، یا اسکایپ د لارې نه، یا بل لارې نه هغوی سره کمیونیکیشن کوي. نو دا هم مهم دی ځکه همیشه فیس ټو فیس کمیونیکیشن ممکن نه وي. بعضې داسې رهبران شته دی چې د لرو مملکتونو نه خپل کارمندانو ته یا خپل فالوورانو ته خپل پیغام رسوي. نو دا خبره په دې کې ډېره زیاته مهمه ده چې په مختلفو تخنیکونو نه، مختلفو استعدادونو نه، طریقو نه، روشونو نه استفاده وشي تر څو خپل کارمندان په خبره باندې پوه کړلی شي، او د مختلفو چینلونو نه استفاده وشي که هغه سکایپ وي، خصوصا انټرنیټ، که هغه مثال بله څه طریقه وي چې خپل کارمندان یا فالووران په خبره باندې پوه کړلی شي. The third characteristic is self-awareness. This is very important. You know, a leader cannot delegate, cannot communicate unless he has self-awareness about himself. It means that he should know that how he can let others to be understood. The first thing, he should make himself a leader by being an effective and efficient person, by understanding himself, by understanding his position, by understanding how other people view him. د دې نه مطلب دا دی چې لیډر باید خپل سټیټس ته په کتلو سره خبره وکړي. مثال زه تاسو ته یو داسې مثال در کوم، تاسو به ورسره ریفرش هم شئ او تاسو ته به جالب هم وي. کېدای شي اورېدلی وي په پاکستان کې یو عالم و د بجلیګر په نوم باندې، خدای دې وبخي. نو هغه لږ اوس خو وفات شوی ده، خدای دې وبخي، دا ژبه یې لږه سخته غوندې وه، لږ سخت الفاظ به یې خلکو ته کارول. نو عالم و، موږ او تاسې احترام کوو. بیا هغه څه موده وروسته وفات شو. ده به چې خلکو ته هر څه ویلې، خلکو به ورته خندل، موسکی کېدل، څه به نه ویل، احترام به یې کوو چې مشر سړی دی، عالم دی، او خبرې به هم صحیح کولې. بله ورځ د ده زوی چېرته تللی و، او د پلار غوندې چې سخت الفاظ استعمال کړي دي، خلک ورته راغلي، غوسه شوي دي، یا څوک ځینې خلک وایي وهلی دی. ورته ویلي چې هغه خو د پلار و چې موږ یې احترام کولو، نو ته خو د پلار ځای نه شي نیولی. هدف دې دا دی چې ته باید خپل سټیټس ته وګورې. سلف اویرنس ډېر مهم. تو باید خپل موقعیت تا و جایگاه خود ببینی، مطابق همون امرای مردم برخورد کنی. یعنی یک رهبر دیگر رهبر کاپی کردن نمیتونه در عرصه که مثال یک رهبر یک قسم دیگر رویه میکرد و تو خودت هم همون قسم رویه کنی، شاید او رویه خودت مثل زواره نباشه، اثر مردم خوب نخوره. حتی در بخش کارمندا هم این چیز عملی میشه که اگر کارمندایتان یک لیدر دیگه بود یک قسم برخورد میکرد، شما اون قسم میکنید، شاید باز یک مشکل براتان خلط شوه
و یک مشکل ایجاد شود و او باز باعث ازی شود که به مردم مشکلات خلق کنه و شما باز نتانین که موضوع رو بفهمانید. خب دیگه مسئله در این مورد مسئله گراتیتیود است که همی نقطه را من حیث نقطه آخر میخوانیم و در سای نقاط دیگر باز انشاءالله که شاید در کلاس دیگر تکمیل کنیم. Gratitude means the leaders besides being having self-awareness, beside understanding others, beside communication, delegating, having the ability to delegate others, should be a person who thank others for the best thing, for the good thing they have performed. Leaders can motivate people by thanking them. This thanks or thank you note can either be given by a physical material or by a wordy thing. I mean by praising the employees, by encouraging the employees, by rewarding the employees. So these all can be a sort of thanking the employee who perform well in the organizations. هدف از این است که شما باید از کارمندای خود در صورتی که نیاز باشه تشکری بکنین. یک کارمند یا کار خوب انجام داد از او تشکری بکنین. من یک مثال مختصر براتون میتونم، باز بعد از او ما این سشن خود کنکلود میکنیم و باز دیگه موضوعات انشاءالله که در لکچر دیگه بحث میکنیم. یکی از پونتونا ما کار میکردیم، یک استاد در یک پونزه بسیار موفق بود. باز امور رئیس پونتون و امرای معاون علمی اداریشان او را خواستن، اون استاد خواست و یک چپن برایشان هدیه کردن، گیفت کردن و گفتن که شما بسیار کارهای خوب انجام دادین، بسیار خوب تدریس کردین و اداره پونتون از شما خوش هست. دیگه استاد بسیار زیاد خوش شد، بسیار زیاد احساساتی شد و احساسات گفت که من به این پونتون با یک سال رایگان کار میکنم، یعنی یک آنها پیسه یا یک افغانی از شما نمیگیرم. ببینین این نتیجه گراتیتیود است که یک لیدر داشته باشه و او میتونه که کارمندایش و فالوورایش تشویق بکنه. این بود درس ما و شما درباره ویژن آف لیدر گپ زدیم. کاراکتریستیکس، یک پنج خواصش خواندیم که اینتگریتی بود، ابیلیتی تو دلیگیت بود، کمیونیکیشن بود، سلف اویرنس بود و گراتیتیود بود. انشالله خصوصیات دیگر را در لکچر بعدی میخوانیم و شما را به خداوند میسپارم. جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.